Hi everyone, welcome back to another video. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ apparatus used to detect the electric charge in a ball. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ IA ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Then we have the resistance of a carbon resistor. Okay, ಈ values ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು 50 then they can give you 10%. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದ ಮೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ this year. Okay, name the type of the electric magnetic rays between the ultraviolet and this. What are the rays, type of electromagnetic rays between ultraviolet and gamma rays? So e question one refer ಮಾಡಿ. So these are some of the questions which can come for 1 marks. Okay, this can come for 1 marks. Okay, so ಈಗ next question ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. What are the coherent sources of light? So this is also one of the most important question. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ ಬೈ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಾರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 100% ಬರುತ್ತೆ ಇದು, 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನು 5 ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 5 ಸಲ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ಗಿವ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ AC ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ AC ಜನರೇಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ, ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ LEDs ಓವರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡೆಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ LEDs. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ 2 you can refer. Okay, so these are some of the important questions in part B. Okay, so ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ capacitance of dielectric plate capacitor, very important. ಸೊ ಇದು 100% ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 100% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. And most important, 3 postulates of the Bohr's model of hydrogen atom, very important. ಇದು 100% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಎವ್ರಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಫರ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ನಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 is this one. Okay, what is a electric field line and write general properties. Okay, so ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಈ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ,
derive the expression for the magnetic field at a point x is carrying the solenoid. ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, 100% ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, then we have here for 5 marks 2 questions we should write here, and the lens makers formula, very important question. So ಈ lens makers formula ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ this question ಇದು ಕ್ವಶನ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅದರಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ವೇವ್ ಒಂದು ಅದು ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, 100% ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಇವು ಬೋರ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿನೂ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ this circuit diagrams, okay. Circuit diagram ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಿದೆ, ಸೊ that's not more important. So yeah, a ray of light passes through this, okay, which is very important, which comes so question paper ಇದು question same ಇರುತ್ತೆ, just values they will change, this values ಮತ್ತು then some they will ask you to find different something, okay. So that you should refer, okay. So ಈ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. and then you have this circular coil, okay. see ನೀವು ಈ 1 2 3 ಟಾಪಿಕ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅರೌಂಡ್ 20 to 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 20 to 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ that's it for this video. Hope this video helps you. See you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing.